called as reflexive verbs, that is reflexive verb. We have learned normal verbs, modal verbs, trend para verbs, and now these are reflexive verbs. The subject of the reflexive verb refers to the doing something to itself. Okay. The subject of this verb, of the reflexive verb, refers to doing something to itself. Okay. In normal verbs, we directly have the verb. For example, er lebt. But in reflexive verb, we have er lebt ihn oder er lebt ihm. Okay, almost any transitive verb can within reason be used as reflexive verb. Almost all verbs can be used as reflexive verbs. Okay. For example, er liebt. This is a nominative. Er liebt ihn is an accusative. Here, er liebt sich is accusative reflexive. Okay, the difference in the meaning is nur liebt bedeutet he loves. Er liebt ihn bedeutet he loves him. And er liebt sich means he loves himself. Okay, this is the difference between nominative, accusative, and accusative reflexive. In only nominative case, we just have the nominative personal pronoun and the verb. In accusative, we are answering the question whom as well. That's why it is an accusative case. Whom does he love? He loves him. And in reflexive, liebt sich. That is, he loves himself. The reflexive pronouns may be accusative or dative. In dative also we can have the same example. Hilft would be nominative. Hilft ihm is dative. And hilft sich is dative reflexive. Okay, again the difference is he helps, he helps him, and he helps himself. Okay, the verbs that we're using are normal verbs which take accusative and the dative case. The only difference in reflexive verb
is that the subject of the reflexive verb refers to doing something to itself. That is, over here, he is doing something to himself. He is helping himself. He is loving himself. Okay, that is the only difference in reflexive verbs. Some reflexive verbs also take the dative case when an object is mentioned in it. That is, when we have an object, for example, Haus, ich kaufe ein Haus is a nominative case. Ich kaufe ihm ein Haus is in dative case. Or accusative also. Over here, it could have been ich liebe sie oder ich liebe ihn. And ich kaufe mir ein Haus is dative reflexive. Okay. Here, the meaning is I buy a house. In dative, I buy a house for him. And in dative or reflexive, I buy a house for myself. Here, the verb is buying. And we are buying something for myself. That is the doer. Ish is doing something for himself. He's buying him a house. That's why it is becoming a reflexive verb. Some verbs have a fixed use as reflexive, where we do not use reflexive verbs in English, like sich freuen. Is to be happy. Sich freuen. We also have some fixed prepositions associated with reflexive verbs or normal verbs as well, which we'll be learning in a few seconds. Sich freuen is to be happy. Sich interessieren is to be interested, and etc. are verbs which have fixed reflexive. Okay. Now the reflexive, we use these verbs with some specific reflexive pronomen. These reflexive pronomen are different for accusative, nominative, and dative, but of course, because they are three different cases. Okay. Nominative, accusative, and dative. Ish becomes mich in accusative, which means myself. Like we had in the example, I buy myself a house, but because kaufen takes dative, we had ich kaufe mir ein Haus. Mir also means the same thing, myself. Du becomes dich, means yourself. And for dative, it is dir. Es, sie is sich, which means himself, itself,
or herself. Dative also we have sich. Here becomes euch, and in dative also euch. Here euch means yourselves. Here becomes uns, which means ourselves. And in dative also it is uns. Small z and the capital Z are sich, which is themselves or yourself. Okay, these are reflexive pronomen. Noted? Now, as I mentioned, there are a few verbs which take reflexive. Let's list a few of them. Sich amüsieren, you umlaut. Is to amuse or entertain oneself or yourself. Sich ansehen is to dress up. Sich ärgern, e umlaut, is to be annoyed. Sich aufregen is to be excited. Sich beeilen is to hurry. Sich begrüßen, you umlaut. Is to greet. Sich beklagen is to complain. Sich bringen, B-R-A umlaut, is to push or jostle. Sich entschuldigen is to apologize. Sich erinnern is to remind or remember. Sich freuen is to be happy. Sich informieren
is to inform, sich interessieren, is to interest or to be interested, sich melden, is to report, sich setzen, is to see it, sich stürzen, you umlaut, is to fall or swoop down, sich treffen, is to meet, sich unterhalten, is to enjoy or converse, sich verabreden, is to fix a date, sich verabschieden, is to take a leave, sich waschen, is to wash oneself. Okay, so these are reflexive verben and the reflexive pronoun. The only difference between the reflexive verb and the normal verb is that the action is done on the doer itself. Clear? Let's solve an exercise now with these verbs. Wir waschen, grünlich. Okay, wir waschen grünlich. We wash thoroughly. Here, the personal pronoun is we, and the associated reflexive pronoun with the personal pronoun wir is uns. That's why wir waschen uns gründlich. We wash ourselves thoroughly. Okay? Ish.
Solve this in 2 minutes and then we'll discuss. Okay, let's start. Hello? Ja, Yeah, let's start. ich bestelle mehr, Ich bestelle. mehr. Yes, sehr Bestellen gut. ist Fine, Gabe. okay. Danke. Next, Bitte. cousin.
Die Kinder helfen sich. Ja, sehr gut. Arvind? Uh, One minute. Which one? Fourth one, right? Yeah. Yes. Ich entschuldige mir bei Ihnen. Yes, sehr gut. Ich entschuldige mir. Tanzil, that's one. Wärst du number 6 dir? Ja. Dir, die Haare selbst. Because, 1 minute. On the second and third question, I have a question. mhm. I have written it as ich bestelle mich einen Tee. It is Bestellen, it takes dative with. That's why the answer is mir. okay, but I thought maybe it is direct object is referenced here, so it should be accusative, is what I was thinking. Okay, okay. But bestellen takes dative, that's why it is mir and not mish. Okay. Okay. And I was also thinking about number 4. Ich entschuldige mich. So does entschuldige take dative or accusative here? Yeah, your is taking dative. So it should be mir, right? Ich entschuldige mir bei Yeah, Ihnen. yeah. Okay. And the Die Kinder helfen mir is also, it also will go there, right? Nine. The Kinder help themselves. The main reason we are Okay. using reflexive is the Kinder are helping themselves. That is the noun or the personal pronoun is doing work on itself. Okay? Okay. The Kinder is Okay. the, that's why this. Okay, number 6. Yeah. Ich kaufe mir einen Pullover. Ja, sehr gut. Ich kaufe mir einen Pullover. Next, Arvind. Uh, Again, 1 minute. On the fifth question, I also again wrote it as dish, not dear. Again, Vashin takes dative. Okay. Yeah. Okay. And the sixth. And coffee also takes dative. Yes, kaufen also takes dative. Okay. Peter reisiert Euch. euch Bei euch. himself. Yeah. So Peter is Year, right? Nein, Peter is Okay, Okay, sorry. Zish is correct. Yes, Peter rasiert sich. Ich rasiere. Uh, Mish knock nest Yes, or mere. mich, correct. Okay. Yeah. Conceal? Euch. Yes. Interessiert ihr euch für Politik? It does. Die Freunde treffen sich in dem Restaurant. Mhm. Die Freunde treffen sich in dem Restaurant. Arvind? Uh, why not die Freunde treffen uns? Because we are doing reflexive, the work is being done on themselves, right? So that die Freunde can be replaced with wir, right? Or no? They. If we had instead of the Freunde, if we had wir over here, then it would have been uns. Okay. Okay, but here it is the Freunde, right? That's why it is z, and that's why the answer is this.
Okay. Yeah. It comes to Daisy. Mhm. Okay. Ich wünsche dich viel Geld. Danke. Ich wünsche Mich. Sorry. Ich Dativ. wünsche. Okay, dear. Sorry, mir. Yes, sehr gut. Ich wünsche mir viel Geld. Okay? These were reflexive verb. Now we've learned prepositions before, accusative, nominative, and vexil prepositions. As I mentioned, there are a few verbs which take fixed prepositions. We call these verbs as verbs with fixed prepositions. Okay. Or Verben mit Präposition. Okay. First, let's take the first preposition is an. With an, we have denken an plus accusative, which means to think of. Okay, denken will always take an plus accusative and it would mean to think of. That's why these verbs are called verbs with fixed prepositions. Schreiben an plus accusative to write to. Sich erinnern an plus accusative means to remember about. Okay. Next is auf. For auf, we have sich freuen auf plus accusative, which means to look forward to. Sich stützen auf Umlaut plus accusative to fall upon. Warten auf plus accusative means to wait for. Next is bei. Arbeiten bei plus dative to work at or to work with. Okay, that's why we always have Ich arbeite bei Alten und nicht Ich arbeite mit Alten oder Ich arbeite in Alten.
helfen bei Flussdativ help with sich Entschuldigung sich entschuldigen bei plus dative to apologize from sich melden bei plus dative to report to wohnen bei plus dative to live with. Ich wohne bei meinen Eltern. I live with my parents. Next is für, FU umlaut. Arbeiten für plus Akkusativ to work for. Danken für plus Akkusativ to thank for. Sich interessieren für plus Akkusativ to be interested in. Mit anfangen oder beginnen mit plus dative to start or begin with. Fahren mit plus dative travel by. Sich treffen mit plus dative meet with. Sich unterhalten mit plus dative to enjoy or converse with. Sich verabreden mit plus dative to fix up a date with. Session mit plus dative, excuse me, to speak to. Telefonieren mit plus dative to talk on the phone with. Okay, next preposition is nach. Fahren nach plus dative to travel or go to. Fragen nach plus dative is to inquire or question about. Next we have über, U umlaut. Sich ärgern über, E umlaut.
plus accusative is to be annoyed about. Sich aufregen über sich aufregen über plus accusative is to be excited about or worked up. Sich beklagen über plus accusative is to complain about. Sich freuen über plus accusative is to be happy about. Sich informieren über plus accusative is to inform oneself about. Sprechen über plus accusative to speak about. Then we have but then plus accusative request for. Sich kümmern KU umlaut to take care of. So einladen zu plus dative to invite to. Gehören zu plus dative is to belong to. On hören von plus dative is to hear from. Sich verabschieden von plus dative to take leave of. Okay, done. Can you please send us some exercises so we can practice? Yeah, we will solve an exercise right now also, and I'll send you one as homework also. Okay, thanks. Yeah? Have you noted these down so that we can solve it right now? Yes, I Yeah, am. Yeah, I have okay. not. Okay, okay.
Okay. First example, er freut sich das Geschenk. Okay. Now, sich freuen, what you have to do is look for which preposition sich freuen takes. There is sich freuen auf and also sich freuen über. Right? Sich freuen auf plus accusative means to look forward to, and sich freuen über plus accusative means to be happy about. Now translating the sentence, freut sich das Geschenk. So it could be freut sich über das Geschenk or freut sich auf das Geschenk. He is happy about das Geschenk. That's why the answer is über. Okay. You have to look at which case it is and the verb. Ich warte dich seit 2 Stunden. Wann fing der Lehrer dem Unterricht an? Wohnst du deinen Eltern? Der Mann arbeitet seiner Familie. Der Zug fährt München. Ich bitte Sie Hilfe. Arbeitet emphasis. Wir fahren zur Schule. Dem Auto. Ich schreibe einen Brief meiner Eltern. Okay, look at the fixed prepositions that we mentioned right now and fill in these with. Do remember to look for the case because there are verbs which have 2 or more prepositions associated with them. In that case, we have to look forward to the meaning of it and the case of it.
Ready? Yes. Yes. Yeah. First one, Arvind. Yeah, I'm ready. Yeah, the first one. Ich wollte für mein, ich wollte dich seit zwei Stunden. The answer. Für, Pure. yeah. Warten takes a fixed preposition, Arvind. That preposition we have to fill in over here. Für. 9. Pure does not have Barton over here. Ich warte auf. Okay? The preposition is auf associated with warten, which means to wait for. Okay, ich Okay? warte That's why auf. ich warte auf dich seit 2 Stunden. This sentence means I wait for you since 2 hours. Okay? We do not have to Okay. fill in für because it means for. Warten has a fixed preposition which is auf, which means to wait for. That's why the answer is auf and not für. Okay, Yeah? okay. Yeah, okay. Next one, it doesn't. Wann fängt der Lehrer mit dem Unterricht an? Yes. Mit dem Unterricht an. Tanzil, Wohnst du bei deinen Eltern? Elton. Yes. Again, Arvind? I have a question for this four actually. Yes. Won't do uh, by Dinan Elton. Dinan Elton is accusative, right? No, it is dative. But Dinan, it should be the. Elton is plural. And Ah, dative plural is en. okay. That's why I got That's confused. right. I was thinking. Okay. Yeah. Got it. By is the right answer. Yeah. Yes. Or even myth also can go with that, right? Do we have in mit or wonen? We noted verbs right over here. In mit, Wonen we do is not not have wonen, right? right. But in by, we have wonen, which means to live with. Okay. But with means mit. That's why you might be thinking it is mit. Correct? But Yeah. wonen has by as a fixed preposition. Okay. That's why it is by and not mit. Okay. Yeah. Fifth one. Der Mann arbeitet bei seiner Family. Uh, arbeitet, For, arbeitet. Uh-huh. okay. Sorry, I think it is for. It should be Pure. for pure. Yes, correct. Pure. Arbeit. The man works for his family. Next, it Der does. Zug fährt, ja, Yes. der Zug fährt nach München. Yes. Der Zug fährt nach München. Tanzil? Ich bitte Sie Beihilfe. Sorry? Bei? Do we have written in by? One moment, please.
See, Bitten. in by, do we have bitten? No. Yeah, but bitten is associated with Bitten means to Yeah. request Yeah. for, right? That's Yeah. why it Sorry. would be Ich Um. bitte Sie Hilfe. Um. I request Yeah. you for your help. Arvind? Er arbeitet bei Infosys. Yes, very good. Invited by emphasis. Cousin? Wir fahren zur Schule mit dem Auto. Correct. Mix them out. Anil? Ich schreibe einen Brief an meine Eltern. Correct. On my Okay, so are we clear with verbs with fixed prepositions? Yes. Yeah, we do not have to search for a preposition. These verbs are associated with the same preposition itself. They are used as fixed expressions and have a particular preposition affixed to them. Okay, these were verbs with fixed prepositions. We will learn a few more next time as well. Now let's move forward to a passage. With the practice exercises, could you please also send this document that you're currently writing into? Yes, sure. Okay, thank you. Yeah. Yeah, kein Geld für Erwachsene. Was bedeutet Eroxen? 1 second. Can you see it? No, right? No. Yeah, right now? Yeah. Yes. Yeah. This is kein Geld für Erwachsene. Let's start reading. Yeah, Tanzil, you asked something, right? Yeah. I asked was bedeutet Eroxen? Erokesen is Arbeitlos, similar to Okay. Arbeitlos. Okay. Yeah. Let's start with Arvind. Ein junger Arbeitsloser in Stuttgart bekommt von Arbeitsamt kein Geld. Arbeitsamt. Arbeitsamt kein Geld. Warum? Den Beamten dort gefällt seine Aussehen nicht. Can you move that cursor, please? Yes. Okay. Jeden Morgen geht Heinz Kuhlmann 23 mit einem Eins. What is that? I can't. Heinz Kuhlmann. You cannot see it, is it?
The left side is I cannot see clearly. Yeah, I think it's if you could zoom in a little bit because it's too small. E-ins is it? What is that E-ins? I, Badajima. I ins Badezimmer. Okay. I-ins Badajimmer. Ervil das I nicht essen erbraucht es für seine Haare. Mhm. Heinz tragt seine Haare ganz kurz, nur in der Mitte sind sie lang und rot. Vor seiner Irokesenfrisur müssen die langen mittleren Haare stehen. Dafür braucht Heinz das Ei. Okay. Kein Geld für Irokesen, kein Geld, no money for Irokes. Ein junger Arbeitslos in Stuttgart bekommt vom Arbeitsamt kein Geld. A young Arbeitsloser is a person without a job in Stuttgart gets from the Arbeitsamt. Arbeitsamt is a association for Arbeitslos people who give wherein they are given some money. Kein Geld, no money. Warum? Okay, so this is a story about Heinz Kuhlmann and why he does not get any money from the Arbeitsamt. Arvind, can you translate till dafür? Uh, sure. Jeden Morgen geht Heinz mit einem Ei ins. Mm. Today morning, Heinz Every Coleman. Every morning, um, uh, Heinz Coleman, 23 years, walks with einem Ei. With what is I? Egg? I don't know. I is egg, right? Yes. In uh, Badezimmer. In Badezimmer is sleeping. Nee, Washroom. Badezim washroom. Er will das Ei nicht essen. Er braucht es für seine Haare. That egg is not for eating, but that is for his hair. Heinz tragt seine Haare ganz kurz, nur in der Mitte sind sie lang und rot. Heinz wears his hair ganz kurz, not short. I think Rucha, you are there. hello. The screen went off just now. Yeah, I just lost my internet connection and it's back. Okay. Can we? Okay, okay. Yeah. Jeden Morgen. No, the screen is off. You cannot see. Uh, Okay. 1 minute. Let me shift. I cannot see the screen. Yes. 1 second. Right now. Yeah, now I can see. Yeah. Every morning, Heinz Kuhlmann, 23 years, with einem Ei, with one egg, goes to the
Bathroom. washroom, Yeah. bathroom. Er will I nicht essen, er braucht für seine Haare. That is, that egg is not for eating but for his hair. Mm-hmm. Uh, Heinz tragt seine Haare ganz kurz. Heinz wears his hair not short. That's what it means. Ganz Like kurz. Gans course is completely short or very short. Quite short. Okay, okay. Nur in der Mitte sind sie lang und rot. Only in the middle it is long and red. Mm-hmm. For eine Irokesen-Frisur müssen die langen mittleren Haare stehen. For his Iroke's hair, hairstyle. yeah, hairstyle, he must langen mittleren Haar stehen. His hair must stay longer in the middle. Yes. Davor braucht Hans das Ei. Therefore, he bought. Needs. Uh, huh? Therefore, he needs the egg. Yeah, therefore, he needs the egg. Okay. Okay. Danke. Tanzil, can we start from Yes. Institgut? Mm, mm, which How are line? you? Institgut? Ja, in Stuttgart haben wir ist diese Frisur, sagt Heinz. Das gefällt ihm. Das Arbeitsamt in Stuttgart hat eine andere Meinung. Heinz bekommt kein Arbeitslosengeld und keine Stellenangebote. Ein Angestellter im Arbeitsamt hat zu ihm gesagt, machen Sie sich eine normale Frisur, Frisur? dann können, Frisur, dann können Sie wiederkommen. Ein anderer Angestellter meint, Herr Kuhlmann, I cannot see what is written. Okay, one second. Ja, ein anderer Angestellter meint, Herr Kuhlmann, I can see SA and what is after that? sabotiert Sabotiert die Stellensuche, aber Heinz Kuhlmann möchte arbeiten. Sein früherer Arbeitgeber, die Firma Kodak, war sehr zufrieden mit ihm. Nur die Arbeitskollegen haben Heinz das Leben schwer gemacht. Sie haben ihn immer geärgert, geärgert. geärgert. Deshalb hat er gekündigt. Bis jetzt hat er keine neue Stelle gefunden. Die meisten Jobs sind nicht für ihn. Das weiß er auch. Verkäufer in einer Buchhandlung. Das geht nicht. Dafür bin ich nicht der richtige Typ. Okay, let's translate. Yes. In Stuttgart, haben wir ich diese Frisur, sagt Heinz. Heinz said that in Stuttgart we have only this barber. Only I he have has this hairstyle. Yeah, only he has this hairstyle.
Uh, Das gefällt ihm. He likes him or it Yeah, suits he him. likes it. He likes it. Das Arbeitsamt in Stuttgart hat eine andere Meinung, but the uh, job center in Stuttgart has Employment uh, exchange. employment exchange has other um, Opinion. opinion. Heinz bekommt kein Arbeitslosgeld und keine Stellenangebot. Heinz gets no unemployment money Yes. and no job offer. Mhm. Ein Angestellter im Arbeitsamt hat zu ihm gesagt, one officer in the employment exchange has said to him, machen Sie sich eine normal Frisur, make a normal hairstyle, dann können Sie wiederkommen, then you can come again. Ein anderer Angestellter meint, Herr Kuhlmann sabotiert die Stellensuche. One other officer uh, think or Sales. that says that Mr. Kuhlmann has sabotaged Yes. the job search. Sabotages the job search. Yeah. Aber Heinz Kuhlmann möchte arbeiten, but Mr. Kuhlmann wants to work. Sein früherer Arbeitgeber, die Firma Kodak, war sehr zufrieden mit ihm. His old job provider, the company Kodak, was very happy with him. Nur die Arbeitskollegen haben Heinz das Leben schwer gemacht, but the colleagues who works with him made his life difficult. Sie haben ihn immer geärgert. They always argued with him. Mm-hmm. Argued or They teased. argued or teased him. Deshalb hat gekündigt. Uh, that's why he left the job. Bis jetzt hat keine neue Stelle gefunden. Until now, he hasn't found any new job. Die meisten Jobs sind nicht für ihn. Uh, the other jobs, The most of the jobs. the most of the jobs are not for him, not suitable for him. Yes. Das weiß auch. He also knows this. Yes. Verkäufer in einer Buchhandlung, das geht nicht. A seller in a bookstore Mm-hmm. is not okay. Dafür bin ich nicht der richtige Type. Probably I am not the right type For it. Yes. for it. Danke. Bitte. It does. Ja. Heinz will arbeiten, aber Punk will er auch bleiben. Um, Heinz wants to work, but he also wants to stay punk. I don't know what punk is. Punk is punk itself. A punk or a joke. Okay. Yeah. Aber Punk will er auch bleiben, but he also wants to stay a Punk. Gegen das Arbeitsamt führt er jetzt einen Prozess. Against the job employment office, Mm-hmm. against the employment office, he is now leading a case, a Yes. process, Filing a case. filing a case. So against the employment office, he is now filing a case.
Sein Rechtsanwalt meint, auch ein arbeitsloser Punkt muss Geld vom Arbeitsamt bekommen. His lawyer um, Thanks. has the opinion, yeah. His lawyer thinks that jobless punk must also get money Employment. from the employment office. Heinz Kuhlmann lebt jetzt von ein paar Euro. Heinz Kuhlmann is now lives on only a few euros. Yes. Die gibt ihm sein Vater. They are given to him by his father. Yeah. Okay, so is the passage clear? He's a punk and an Arbeitslos, and he wishes to get money from the Arbeitsamt. Now, the Frage ist, was ist richtig? Heinz Kuhlmann ist ein Punk. Richtig oder falsch? Richtig? Ja. Ist arbeitslos? Ja, Richtig. richtig. Ja. Ist 19 Jahre alt? Falsch. Falsch. Falsch, korrekt. Er ist 23 Jahre alt. Er arbeitet in einer Buchhandlung? Falsch. Mhm. Falsch. Hat eine Irokesenfrisur? Richtig. Korrekt. Hat bei seiner alten Firma gekündigt? Richtig. Richtig. Mhm. Bekommt viele Stellenangebote vom Arbeitsamt? Falsch. 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 Bekommt kein Arbeitslosengeld? Richtig. Richtig. Hat gelbe Haare? Falsch. Falsch. Führt einen Prozess gegen das Arbeitsamt? Richtig. Richtig. Korrekt. Okay. This is the next passage. Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden? Dasim, can we start with you? Yes. Anke Voller, 22 Jahre, Verkäuferin. Anke Voller, 22 years old, and she's a sales girl. Nein, gar nicht. Eigentlich wollte ich Friseurin werden. No, not at all. Actually, I want to become a hairstylist. Ich habe auch die Ausbildung gemacht und danach 3 Jahre in einem großen Friseursalon gearbeitet. I've also done the training and after that worked in a hair salon for 3 years. Aber dann habe ich eine Allergie gegen Haarspray bekommen und musste aufhören. But then I got an allergy from hairspray. I got allergic from hairspray, and I had to stop. Jetzt habe ich eine Stelle als Verkäuferin gefunden in einem Supermarkt. Now I have found a job as a sales girl in a supermarket. Aber das macht mir keinen Spaß. Ich kann nicht selbstständig arbeiten und verdiene auch nicht viel. But I do not have fun with this job. This job does not give me fun. Ich kann nicht selbstständig arbeiten. I cannot work independently and I also cannot earn a lot. Deshalb suche ich im Augenblick eine neue Stelle. Therefore, at the moment, I'm looking for a new job. Ja, danke. Arvind?
Florian? I want to, yeah, yeah. Yeah. This I want to understand this meaning of this off horn. Off horn means what? Sorry? Stop. This Aufhören? allergy. Yeah, Yeah, to stop. horn is hearing, right? Yeah, aufhören is a separable verb over here and not Mm-hmm. auf is not used as a preposition. Aufhören is a separable verb which means to stop. Okay, And no, only the verb hören means to listen or hear. okay, Yeah. okay. So, okay. Florian Gansel 28 Jahre Landwirt. Meine Eltern haben einen Bauernhof, Bauernhof? Bauernhof, Bauernhof, deshalb musste ich Landwirt werden. Das war mir schon immer klar, obwohl ich eigentlich nie Lust dazu hatte. Mein jüngerer Bruder hat eine besser, der durfte seinen Beruf selbst bekommen. Der ist jetzt Bürokauf Bestimmen? bestimmen, Bestimmen? der ist jetzt Bürokaufmann. Also ich möchte ein lieber Miosto? im möchte auch lieber im Büro arbeiten. Meine Arbeit ist schmutzig und anst- anstrengend. Und mein Bruder geht jeden Abend mit sauberen Händen nach Hause. My parents have farmland. I Mm-hmm. think so, Bauernhof. Yes. Okay. Deshalb, therefore, musste ich Landwirt werden. Therefore, I must Landwirt werden. I must do work in the land. Yeah, that's why I had to become a farmer. Landwirt Oh, is a farmer. okay. Das war mir schon immer klar. That was very clear. Although ich eigentlich nie Lust dazu hatte. Uh, eigentlich, although I do not have love for this work. My younger brother has a better job. Der dürfte seinen Beruf selbst bestimmen. Der ist jetzt Bürokaufmann. The work selbstbestimmen. What is selbstbestimmen? Rucha, I don't know what is selbstbestimmen. Is she there? It means he determined his job himself or he selected his job himself. Okay.
Hello? Yeah, Rucha. Yeah, sorry, I lost it again. Just 1 second. No problem. Yes. You can see it, right? Yeah, I can see it. Yeah. So he selected himself this work. Mm-hmm. There Yates Bureau Kaufman. That is as a office office purchasing assistant or something. Is it? Yeah, Kaufman is a salesman. Okay, salesman. Okay, office salesman. Also ich möchte aber lieber im Büro arbeiten. I also want to work in an office. Would like to work in an office. Ja, meine Arbeit ist schmutzig und anstrengend and mein I don't know this meaning of these two. Schmutzig is dirty, anstrengend is tiring. Okay, dirty and tiring. Okay, my work is dirty and tiring, and meine Bruder geht jeden Abend mit sauberen Händen nach Hause. And my brother comes every day evening with clean hands into the Yes, house. correct. Danke. Tanzil? Warner Schmidt, 48 Jahre, Taxifahrer. Leider nicht, unfortunately not. Ich war Maurer, I was a Mason, aber dann hatte ich einen Unfall und konnte die schwere Arbeit nicht mehr machen. I was a Mason, but then I had an accident and I cannot do hard work anymore. Jetzt arbeite ich als Taxifahrer. Now I work as a taxi driver, weil ich keine andere Arbeit finden konnte, because I am unable to find any other job. Ich muss oft nachts und am Wochenende arbeiten. I must often have to work in night shifts and at the weekends, und wir haben praktisch kein Familienleben mehr. And practically, we do not have any family life. Deshalb bin ich nicht zufrieden. That's why I am not very happy, obwohl ich ganz gut verdiene. What is verdiene? Yes. I don't know verdiene. Deshalb bin ich nicht zufrieden. That's why I'm not satisfied or happy, although I am earning quite a lot. Quite Okay, good. Verdienen is to earn. Okay? okay. Ja. Wer ist zufrieden und wer ist unzufrieden und warum? Anka ist Verkäuferin. Ist sie zufrieden? Nein. Mhm. Und warum? Sie möchte eine Verkäuferin werden. Sie möchte Verkäuferin werden oder Friseurin werden? Oh, Friseurin werden, sorry. Ja, Friseurin werden. okay. Okay, ist Florian zufrieden?
9. 9. Florian ist nicht zufrieden. Und warum? Äh, Ers Arbeit ist nicht schmutzig und anstrengend. Ja, Anstrengend. okay, correct. Und ist Werner Schmidt zufrieden? 9. Warum? Er hat kein Familienleben. Correct. Okay. Er muss Jetzt? arbeiten oft nachts und Wochenende. Ja, richtig. Und sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden? That is a political question. I'm not gonna complain to your boss, so it's okay. Ja, ich bin. Okay. Und warum sind Sie zufrieden, Tanzil? Ich liebe Elektronikentwicklung Mhm. und ich mache es. Okay. Arvind und Tanzil? Ja, ich zufrieden meine Arbeit. Ich auch ich auch arbeite bei Computer Programming. Mhm. Ich mag Computer Programming, ja. Okay. Ich bin mit meinem Beruf zufrieden. Ich mag Computerprogramming, deshalb bin ich zufrieden. Okay. Okay, Verb position second, always. okay. Yeah. It doesn't. Ja, ich bin nicht so zufrieden, Mhm. weil ähm, ich muss den ganzen Tag sitzen und Mhm. arbeiten und es ist nicht gut für Gesundheit. Okay. Okay. Sehr gut. So, das ist alles für heute. I will send you a exercise as homework. And if there is any doubt, please revert back. Alright? Okay, Okay. Danke. Tschüss. danke, tschüss. Tschüss.